понимание. It wasn't until really this year that I started traveling the world and speaking with translators. Earlier this year, we were in Argentina for 2 weeks. Вот только в этом году мы начали путешествовать и работать с переводчиком. Последний раз это было в Аргентине, когда мы это проводили похоже. And by the end of the tour, AWOL and myself, we did our first training full in Spanish. И в конце тренинга я и Авал сделали полностью все мероприятие и тренинг провели на испанском. So maybe if I stay in Kazakhstan, maybe I'll be able to do a training in 2 weeks in Russian. I don't know. Может быть, через 2 недели я смогу проводить тренинги в Казахстане на русском. No, but just know that I am very grateful to be here. I really wish I did speak the language so that you guys can relate to me and vice versa. But I just want to give gratitude to our translator over there. She's working really hard, and I'm very grateful. В первую очередь я хочу выразить благодарность за то, что вы здесь. И, конечно, мне бы хотелось говорить на вашем родном языке, чтобы мы понимали друг друга и общались между собой. Но давайте скажем спасибо нашим переводчикам, которые делают усердную работу. So today I actually had a training prepared, something that I did in France and I also did in Portugal. But I just told Barjan, I said, no, I'm not doing the training today. I'm just going to speak from the heart. Я на самом деле подготовила тренинг, который провела в Европе, во Франции, и сегодня поговорили с Балджаном, я сказала, нет, я не буду проводить тренинг, я буду просто говорить из своего сердца. So I hope you guys are ready for this, because I have no idea what I'm about to say. So you and me both, we're brand new to this. Ребят, дайте мне знать, если вы готовы к такому, потому что ни я, ни вы не знаем, что мы будем делать, о чем мы будем говорить сегодня. So 3 days ago, I think 3 days ago, I landed in France, and right after I got off the plane, I went straight to a training, and I did the same thing with Portugal the next day, and then this is day 3 for me in Kazakhstan. So my sleep, I'm sorry, go ahead. 3 дня назад я приземлилась во Франции, провела тренинг. Потом то же самое произошло и в Португалии. И сегодня 3-й день я нахожусь в Казахстане. И я толком не спала все эти дни. My sleep schedule is a little off, but it's the people's energy that gives me life. Если честно, можно сказать, что у меня не остается сил, но благодаря энергии людей я наполняюсь. Maybe in the past 3 days I've slept maybe 12 hours. Может, за последние 3 дня я спала итого 12 часов. But that's more than enough for me, and I'm super grateful. Thank you so much. Но это на самом деле более чем достаточно для меня. Я очень благодарна, что смогла поспать 12 часов. So what I really want to go into today with is you getting to know me. Not Sharon 10, Katie Brown, but getting to know the real me. И то, что я хочу сделать сегодня для вас, я хочу, чтобы вы узнали меня. Не как Sharon 10, а Кэти Браун, той, какой я являюсь. Because I believe that when people rise to success, a lot of people just see the success and they don't really see the journey. Потому что, насколько я понимаю и думаю, когда люди видят успех, они не понимают, что успех идет через этапы и этапы, и человек должен расти. For me, the favorite part is the journey. Для меня самая любимая часть моего пути – это само путешествие, мой путь. I tell people all the time, I failed 100 times until I became successful. Я людям всегда говорю, я сотни раз терпела крушение, сотни раз у меня не получилось до того, как я стала успешной. So the best thing to do is make failure your friend, your best friend. Значит, самая важная вещь – это сделать из неудачи своего друга. Because if you own failure, then you're going to own success. Потому что если у вас есть отказы или неуспех, то у вас будет успех потом. You see, a lot of people are afraid to pursue this business or pursue entrepreneurship because they have a fear of failure. Очень много людей не занимается бизнесом, не занимается предпринимательством. Это потому, что у людей есть страх провала. You need to be excited about failure. Вам надо быть радостным и радоваться провалу. Because the more that you fail means the more that you will succeed. Потому что чем больше провалов будет у вас, тем больше вероятность вашего успеха. And this all started my story, really honestly, when I was born 26 years ago. И это все началось со мной, когда я родилась 26 лет назад. I failed a
lot. I was always the odd one out. In high school, I was that person sitting by herself. У меня было очень много провалов. Я даже могу сказать, что в школе меня оставляли одну. Я была из тех людей, которые сидел один за партой. Now the popular kids in high school, they message me on Instagram, hey, do you remember me? А сегодня мне популярные девушки, которые или ребята в Инстаграме пишут, привет, а ты помнишь меня? And I'm like, yeah, I remember you never talked to me. И я им говорю, да, я помню тебя, ты никогда не общалась со мной, не разговаривала. But it's funny the way that life turns out, huh? Но это и является показателем того, какой может стать жизнь. And I really love what Awal was talking about because he went into having that strong mindset of when you decide to say yes to this business, because you're not just saying yes to yourself, you're saying yes to your legacy. И мне очень понравилось слушать Авала, потому что то, что он говорит, это то, что когда вы принимаете решение участвовать в этом бизнесе, вы не просто говорите себе «да», ваше мышление помогает говорить вам «да» и другим людям. A long time ago, from when I was a little girl, I always knew, and I used to talk very positive, even to my mom. I say, Mom, I'm going to live in a castle one day. Mom, I'm going to be on stage. Mom, from little girl, I was a little girl. Очень давно, даже когда я была маленькой девочкой, я всегда говорила в позитивном ключе. Я всегда говорила, мама, я всегда буду жить в замке, я буду выступать на сцене. Я говорила только в плюсе. You know, as a kid, it's so easy to believe and to have a dream, but as adults, we somehow struggle with that. И когда вы являетесь ребенком, детям очень легко мечтать, представлять, а чем старше человек становится, он начинает бороться с этим. You see, as a kid, you can dress up as a princess or you can dress up as a superhero and believe that you're that person. Потому что, будучи ребенком, вы можете одеть платье принцессы или надеть костюм супергероя и верить, что вы являетесь этим человеком. But when we become adults, it's hard for us to dream of our future, and it's hard for us to fully believe in what it is that we're able to achieve. Но когда вы становитесь взрослыми, очень сложно нам самим верить в себя и верить, что мы добьемся чего-либо. I know that that is definitely something that I've struggled with, and you guys can raise your hands with me if you've also struggled with that. Я сейчас вам хочу рассказать кое-какие проблемы, которые у меня были. Если у вас были такие проблемы, вы можете поднять руки. Okay, got some people in the crowd. I love the honest people in the crowd. Мне нравятся честные люди. But I think that during that time, as a child, that belief level, it shouldn't go away. It should always stay. Но я верю, что тот уровень надежды и веры, который у вас есть при детстве, он не должен никуда уходить, он должен оставаться с вами. So I used to talk like this, but I was living, and my reality was something completely different. И я разговаривала очень все положительно, но же моя реальность очень сильно отличалась от моих слов. I lived in a one-bedroom apartment with 3 siblings and my mom. She raised us all by herself. Я жила в однокомнатной квартире, у меня еще есть 3 братьев и сестер, и мы жили с мамой в одной квартире. So when I told my mom that I'm going to be this amazing person, she's like, yeah, so cute. И когда я говорила своей маме, что я стану такой замечательной девушкой, она говорит, да, ты такая молодец, да. And I'm like, Mom, I'm going to make money when I grow up, and you're not going to have to work anymore because my mom worked 3 jobs. И когда я была ребенком, я говорила, мама, я буду зарабатывать очень много денег. И я говорила это, потому что моя мама, она работала на 3 работах, у нее не было денег. And her answer was always, oh my gosh, you're so sweet, just wait till you become an adult. И она мне всегда отвечала, ты такая милая, такая добрая, и мы просто будем ждать, когда ты вырастешь. And I did. И я выросла. And I retired my mom after being 2 years in this business. И как только я проработала в этом бизнесе 2 года, я сказала своей маме уходить с работы. And you know, I think that belief as a child really resonated with me, and I had to grow up at a very young age. You know, and I feel like there may be people in the audience where you had to be an adult at a very young age to help your family, maybe your finances. И будучи ребенком, я долго сохраняла в себе эту веру, но мне в те времена пришлось вырастить очень рано. Я уверена, что в моей истории есть также люди, которые повзрослели очень рано. For me, at the age of 14 years old, I started to go to work.
Когда мне исполнилось 14, я начала работать. So, you see, I wasn't really scared of sacrifice and hard work because that's all I knew. И мне не было страшно жертвовать чем-то и работать усердно, потому что для меня это было важно. My mom's job was to pay for the rent and the car. My job was to pay for all the food that month. My brother's job was to pay for all of the utilities, and then we had our 2 youngest siblings. Расходы моей мамы уходили за оплату за дом и за машину. Мои доходы уходили на оплату еды, а заработки моего брата уходили на обеспечение еще 2 наших сестер маленьких. So in the U.S., you can't work until you're 16. В США вы легально не работаете, пока вам не 16. So I was like, how am I going to make money? I'm only 14. И я тогда думала, как же мне зарабатывать, мне всего лишь 14. And I really loved kids. I've always loved kids. И я очень любила детей, я всегда любила детей. So I started babysitting and I started, being a nanny to like 2 different families. Я стала работать няней в 2 разных семьях. They couldn't afford a real babysitter, so they hired me. Они не могли себе позволить нанимать профессиональных нянь, поэтому они наняли меня. My first job, I was making about $6 an hour. На моей первой работе я заработала $6 за час. And those $6 an hour made a very big difference. И когда я начала зарабатывать 6 тысяч за час, это имело огромное изменение в моей жизни. Not just for my home, but for my character, for my mentality. Не только по отношению к финансам, но это и к моему мышлению, моему характеру имело влияние. I was in survival mode. There was no other way that I could live but survival. В самом начале я была на стадии выживания, и я ничего не могла более представить, чем выживание. And when my parents got into a divorce, the court wanted to check up on us every month. They would knock on our door, check our refrigerator, make sure my mom was doing a good job. И когда мои родители развелись, суд вынес приговор, и они проводили проверки каждую неделю. Они стучались к нам домой и проверяли, делает ли мама все свои задачи. Они проверяли холодильник, есть ли там еда. So we live with the fear of, well, if they knock on the door on the wrong time of the month, there may or may not be a lot of food, and we didn't want to separate. It was 4 of us. И самое страшное, мы жили под страхом того, что в неправильное время они придут и постучатся в наш дом и проверят холодильник, а там не будет достаточное количество еды. И есть вероятность того, что из-за этой проверки нас разлучат, а мы не хотели разлучаться. In the U.S., they take your kids and they put them in foster care. А в США они отдают на попечение детей, если такое происходит сильно. So we grew up with that fear, but we also grew up with a very strong mentality of, that's not going to happen, we have to focus, we have to work, and we have to get it done. И несмотря на то, что мы жили под этим страхом, у нас было очень сильное мышление, потому что мы верили, что это не произойдет, нас не разлучат, и мы будем вместе. And I'm sharing this with all of you because I know you guys see me now and you're like, wow, she's so amazing, she's so successful. But the journey is what made me who I am. Я знаю, что я почему это вам рассказываю, потому что вы сейчас смотрите на меня и, возможно, говорите, какая она замечательная, какая она успешна. Но я вам рассказываю, чтобы вы понимали, какой был путь к этому дню. And you guys are special to me already because I don't share my story like this. И для меня каждый из вас уже особенно, потому что я делюсь с вами этой историей. I'm usually training on marketing or leadership development or maybe crypto, like all that great stuff. Обычно мои темы тренинга направлены на крипту или на маркетинг. Обычно я рассказываю о таком. But my goal is not to grow your mind today. My goal is to grow your heart. Но моя цель это не увеличивать деньги в вашем кармане, это увеличить ваши сердца. I think that if you grow your heart inside of this business, and then your belief level will grow, then your faith will grow, then you will start to see success. И когда вы вырастаете сердце к этой компании, вы потом уже достигаете успеха в этой компании. So fast forward throughout my high school years, I worked, and I worked. I didn't go to prom, I didn't go to all these really cool high school activities, I couldn't go to the movies with my friends. I was working. И пока я училась в школе, я не могла ходить на все вечеринки, куда ходили мои друзья. Я пропустила выпускной, я не ходила на кинотеатр, и мне надо было просто работать все время.
I would wake up at 5 a.m. I would be at school at 7. I would get out at 3. I would be at work at 4. I would get out of work at 11. I would do homework till 1 a.m. and I would do the same thing again. И каждое утро я просыпалась в 5 утра и ходила на работу. Возвращалась в 3 часа, приходила со школы. В 11 я возвращалась домой после очередной работы, и до часа ночи мне надо было делать домашние задания. И на следующий день все это повторялось снова и снова. In high school, I didn't sleep very much. I think God was just trying to prepare me for when I go on tour. В старших классах я не получила достаточно сна. Я думаю, что Бог меня просто подготавливал для того, чтобы я ездила по всему миру и проводила тренинги. I think that we can all agree that every season that has happened in your life, God does it for a reason, and it prepares you for your next season. Я думаю, что каждый из нас может согласиться с тем, что каждый сезон, каждый этап, который происходит в вашей жизни, имел смысл, имел причину, почему это происходило, и это было этапом для подготовки к следующему сезону. So in those seasons when I was asking God, why? I'm so tired. He's like, I'm teaching you discipline. И когда в эти времена сложно, я говорила Богу, почему это происходит, я так устала, Он меня обучал дисциплинированно становиться. Because one day you're going to need it. Потому что в один прекрасный день вам это понадобится. So never look at your small situation now as, why am I in this situation? Think about it as, somebody's preparing me. God is preparing me for something. И когда мелкие ситуации происходят в вашей жизни, не смотрите на это так, не говорите, зачем это происходит, почему это происходит со мной. Знайте, что это подготовка для чего-то, подготовка со стороны Бога. So now when I face challenges, I get excited. I'm like, yeah, it's a challenge. И когда я теперь вижу челлендж, я говорю, да, это опыт, и я радуюсь таким ситуациям. Because for every challenge that you face, growth is on the other side. Потому что каждый раз, когда у вас появляется препятствие, у вас есть на другой стороне успех. So I want you guys to think about this. My 4 years of high school passed by. I applied to college. I missed my university, getting into my dream university by 0.02 of a GPA. So I went to a community college. Значит, смотрите, я хочу вам рассказать, смотрите, я училась в школе 4 года, я закончила, потом я пошла в колледж, но причина была в чем, что потому что у меня не хватило на целых 2% баллов, чтобы поступить в колледж, который я мечтала, в университет, который я мечтала, мне пришлось учиться в обычном колледже. My dream university was called FIU, Florida International University. Университет, о котором я мечтала, назывался FIU, Флорида Международный университет. So when I went to community college, I was very frustrated with myself. I didn't make it to where it is that I wanted to be. И когда мне пришлось пойти в обычный колледж, я злилась на себя, потому что я не смогла попасть туда, куда я реально хотела. But I did not let it stop me from getting there. Но я не позволила этому остановить меня, чтобы попасть туда, куда я хочу. So I finished my first 2 years of college in that community college. It actually worked out great because my mom didn't have any money to give me. Everything was financial aid by the government. Первые 2 года я училась в колледже, все было замечательно, потому что маме не пришлось оплачивать само обучение, мое обучение оплачивалось государством. And because that college was so cheap, I was able to save money and I got my first car and my first laptop. И благодаря тому, что мой колледж был настолько дешевым, я смогла сэкономить деньги и заработать на первый компьютер и на мою первую машину. So maybe I wasn't upset after all. At the end, it worked out for me. Может быть, благодаря тоже моим всем идеям или все, что происходило для меня, я смогла это все сделать. So when I got to the university, because I transferred after my first 2 years, I transferred so that I can graduate there and get my degree that says FIU. И потом, через 2 года, я смогла перевестись в тот самый университет, и я получила диплом, который назывался диплом от FIU, от университета моей мечты. And
I got accepted. I got into the university. Straight A's. I had amazing GPA all throughout college while still working. Меня приняли в этот университет, у меня были все пятерки, и в то же время я работала одновременно. And I get to the university, and because I longed for so long, and I feel like I waited 2 years to actually be where it is that I wanted to be, I went in on a tap program. И когда я попала в этот университет, у меня было ощущение, что мой путь был слишком долгий, потому что я 2 года потратила в предыдущем колледже, и поэтому я просто напала и пошла по полной учиться. I got involved. I joined a sorority. I joined like non-profit organizations, and I just started involving myself in the university. И как только я поступила в университет, я начала включаться во все мероприятия, во все действия, и я начала работать в некоммерческой организации нашего университета. Within 2 years, I held 2 ambassador titles at my university. И в течение 2 лет я уже помогла 2 людям запустить новые проекты. I became what they call Miss FIU, the Miss representation of the university. И в то же время я стала послом университета FIU. So I spoke to the student body. I spoke around the world, not internationally, but in the U.S. representing my university. И в США я общалась с народом, я разговаривала перед публикой и передавала всю информацию, будучи представителем своего университета. Again, I found myself speaking. I found myself having to dress up and meet people and take pictures with people. And at this time, I was 19, 20, 21 years old. И опять же, я нашла себя, разговаривая с людьми, разговаривая перед людьми, когда я одевалась определенным способом, когда люди фотографировались со мной. И тогда мне было всего лишь 19, 20, 21 год. And you can only imagine my mom. My mom was the most, I love you guys. My mom was the most proud mom in the world. А теперь представьте, как чувствовала себя моя мама. Моя мама была самой счастливой, и она больше всех гордилась во всем мире за меня. She didn't want to miss anything. И она не хотела пропускать абсолютно ничего. She wanted a full calendar of everything that I had, and she wanted to be there. И она начала включаться во весь календарь, на все мероприятия, все, что у меня происходило. And my mom is like this amazing person right here. She sits right in front with her phone like that. Моя мама, как этот замечательный человек, всегда сидела на первом ряду и фотографировала и снимала все на свой телефон. I promise you, if she was here, she'd be like right there. Я вот говорю, она сидела там и просто снимала все на телефон. And when she dropped me off at the airport to leave to France, she started crying. И когда она недавно проводила меня во Франции в аэропорту, она начала плакать. She's like, I can't believe what you said as a little girl is happening. Она сказала, я не могу поверить, что то, что ты говорила, когда ты была маленькой девочкой, происходит сейчас. You see, my belief level changed my mom's belief level. И теперь смотрите, степень моей веры, уровень моей веры поменял уровень веры моей мамы. My mom is in this business now. Моя мама тоже в этом бизнесе сейчас. My mom is 46 years old. Моей маме 46 лет. She is a Platinum 2000, has over 80 people in her business. Она в Кэтти 2000, у нее более 80 человек. She is 2 ranks away from Chairman 10, my rank. У нее не хватает всего 2 ранга до моего ранга, Chairman 10. And she loves this company. И она обожает эту компанию. I don't need to tell her how amazing it is anymore. She loves it. Мне уже не надо говорить, насколько она невероятна, она уже любит эту компанию. She told me, next time I'm coming to Kazakhstan. И она мне сказала, в следующий раз я тоже полечу в Казахстан. And so during college, I was able to accomplish a lot of great things, but then life hit me. И пока я училась в колледже, я смогла сделать очень много замечательных вещей, но
year, and I'm about to graduate. И это был мой последний год, и мне надо было заканчивать уже университет. And I was faced with this horrible question of, what do I do next? И потом появился самый страшный вопрос, что же мне теперь делать? I think sometimes the scariest things in life is the unknown. Я думаю, что самый страшный момент в жизни – это момент неизвестный. And here I go again, my mom, freaking out, because I'm telling her, hey mom, I think I want to start this business. И опять же был момент с моей мамой, когда я ей сказала, мама, я хочу начать этот бизнес, она начала ругаться, она была в панике. And she's like, Katie, you have so much going for you. You're doing so great. Just go become a news reporter or go do something else. Have that corporate job. И она тогда говорила, Кэти, у тебя все так замечательно получается, у тебя такой уже успех. Иди, возьми обычную работу, поступи в обычную корпорацию и стань репортером. And I realized that God gave me a vision and it wasn't a conference call. It was just for me. And in that moment, I had to tell my mom, as much as I love you, and I want to honor you, I'm going to need you to just trust me. И это был момент, когда мне Бог дал видение, которое я поверила сама. И тогда я сказала своей маме, мама, я люблю тебя, я жду тебя, я верю в твои слова, но дай мне шанс делать то, во что я верю сама. And I remember at my graduation party, all my friends are there, and I started going to church a lot. I really started to find my connection with God in that time to figure out my purpose in life. И это был момент, когда у нас был уже выпускной, и я начала все чаще ходить в церковь. И это настал тот самый момент, когда у меня было больше связи с Богом, и я поняла, что я действительно хочу. And everyone gets the mic and they go around the room and everybody's saying something nice about me and I'm crying, I'm very grateful. And then the mic gets to my mom. И во время одного из наших походов в церковь, все берут микрофон, говорят что-то приятное, классно, рассказывают обо мне, насколько я хороший, и потом микрофон берет моя мама. And this is my mom. И это твоя мама. I don't know what my daughter's gonna do for the rest of her life. Я не знаю, что моя дочка будет сделать в последующей своей жизни, что она будет делать дальше. She has so much potential and she's not using it. У нее такой большой потенциал, а она им не пользуется. And I'm like, Mom, this is supposed to be a happy speech. Я говорю, мама, это должна быть счастливая речь для тебя. And instead it was very concerning. И вместо этого там было слишком много волнения. And I remember that day like if it was yesterday. И я помню этот день, будто это было вчера. She was so worried because I told her I was quitting my corporate job to go back to babysitting so that I can build this business. Потому что это был тот самый день, когда я ей сказала, что я ухожу с наемной работы и буду подрабатывать днями, чтобы запустить этот бизнес. I had gotten offered a job to work at Chanel in Manhattan, New York. Мне также предложили работать в Шанель на Нью-Йорке. Wait, don't clap because I turned down the job. I never went, you know, and I'm glad that I didn't go because I wouldn't be here. Я ни разу туда не пошла, и я счастлива, потому что если бы я пошла, я бы не была бы здесь. This is why following your intention, following your purpose, following your heart and what God has for you is so important. И поэтому, опять же, важно следовать своим интуициям, следовать своим намерениям и верить Богу. Это очень важно. Your life can absolutely change, but you gotta stay focused. You gotta have that crazy belief level. Ваша жизнь может поменяться, и вам надо оставаться сфокусированным, потому что вы реально можете поменять жизнь. So for me, seeing my mom so sad and so worried about my future put fuel in my fire. И когда я увидела грусть моей мамы, я наоборот получила топливо свой огонь. To not just go out there and prove her wrong, because that wasn't my intention, but to just show her that I am going to take care of her. Это не было для того, чтобы показать или доказать, что она не права. Моя цель
brothers and my little sister, they all teased me. They said, no, what you're doing is not going to work. Why are you wasting your time? Мой брат, мои сестренки всегда прикалывались надо мной, дразнили меня, говорили, что я не смогу это сделать. Зачем ты тратишь зря свое время? So if you have the support of your family, God bless you. Если у вас есть поддержка вашей семьи, значит Бог уже благословил вас. But if you don't, then you're much like me. Но если у вас нет такой поддержки, значит вы похожи на меня. Because not only did I have to deal with the rejections of my friends, people on social media, but also the rejections of my family. И теперь мне надо было работать не только с отказами своих друзей или людей, которые в соцсетях. Теперь мне еще надо было работать с отказами в своей семье, в своем доме. Now don't get it twisted, now they fully support me. Не поймите меня неправильно, сейчас они полностью поддерживают меня. But it took some time. Но этому потребовалось время. It took time of me just being focused. Это потребовало времени, чтобы я была сфокусирована и шла дальше. It took time of me being consistent. Понадобилось время, чтобы я продолжала постоянно идти. It took time of me growing through challenges. И это потребовало времени, чтобы я росла в течение всех этих вызовов. And I share this with you guys because despite my story, whatever story it is that you have, it is possible. Я почему это вам рассказываю? Потому что какая бы у вас ни была история, все возможно. The first year inside of this business, I really did, honestly, absolutely nothing. Я буду честна с вами. Первый год в этом бизнесе я сделала абсолютно ничего. I was like one of those people that are like 1 foot in and 1 foot out. Like, I'm in, I am, but not really. I'm there sometimes. Я была одной из тех людей, которые одной ногой там, и одной ногой не там. Я иногда стоим, иногда не там. И я всегда так себя вела первый год. I was also working, still at the time, this was right before I quit. Я также продолжала работать. Это было прямо до того, как я ушла со своей работы. And I said, okay, Katie, you need to make a decision. И потом я сказала сама себе, Кейти, тебе надо принять решение. Today, you all need to make a decision. Сегодня каждый из вас должен принять решение. Is this really what you want? Действительно ли это то, чего вы хотите? Is this the kind of life that you are really striving to achieve to leave that legacy? Является эта жизнь такой, за которую вы будете стремиться делать все, чтобы оставить после себя еще и наследие? Well, I have news for you. У меня есть новости для вас. It's not going to be easy, Это не будет легко, but it is going to be so worth it. но это будет очень даже стоить этого. And the second you understand that it won't be easy is when it gets easy. И, конечно же, как только не начнется самое легкое, и вы примете, что не будет легко, начнется легкий процесс. You see, the biggest misconception is that people come in, they get excited, right? And then after a month, they're like, oh, I have no results. Well, you only gave yourself 30 days. И самое неправильное, то, что происходит с людьми, они сначала зажигаются, и у них появляется непонимание, что им 30 дней недостаточно, потому что 30 дней не приведут вас к результату. And I want you guys to say the word time in Russian on 3, and my friend is going to do a countdown. Я хочу, чтобы к счету 3 вы сказали слово «время» на русском языке, и мы вместе прочитаем. 1, 2, время. 3. Время. You need to give yourself Время. You need to give yourself Время. Вам надо дать, конечно, время. You need to give yourself time in this journey, ladies and gentlemen. Вам надо дать себе время для этого путешествия, дамы и господа. There is no such thing as an overnight success. Нет такого понятия, как успех за одну ночь. But after that first year inside of this business and I decided to go all in, После этого первого года я когда приняла решение, что я вся включаюсь, and I worked all the time, like AWOL was explaining, и я работала абсолютно все время, как уже объясняла вам. my business partner Elaine and I hit chairman in 2 years.
И у меня начал процветать бизнес, и я стала трейдером за 2 года. And not only that, but I started really to develop the skill set of trading. I got into crypto, NFTs, and really started to create multiple streams of income. И не только статус, я еще научилась торговать хорошо, я еще начала разбираться в людей и создала для себя несколько потоков дохода. How many of you guys know that one stream of income is no longer enough? Ребята, кто из вас уже знает, что один источник дохода недостаточен? Поднимите руки. Right? We live in a world now where we do need multiple streams of income. Мы сейчас живем в мире, где вам надо иметь несколько потоков дохода. Guys, we are a part of a platform that gives you up to 6 different skill sets and streams that you can learn and benefit from. Мы находимся на той самой платформе, которая дает вам возможности иметь 6 разных источников дохода. 6? 6! That's a lot! Give a round of applause. That's for Terry, Ian, that's for your family. Guys, we have the ability to learn crypto, NFTs, the Web3 space. У нас есть возможность изучать крипту, изучать NFT и Web3. We have the ability to learn Forex trading, right? And we have one of our very own in the room who's an educator here for you guys. У нас есть возможность также изучать Форекс, верно? Один из преподавателей здесь, и он обучает вас, верно? We have time-based trading, e-commerce, and now even travel. У нас есть DBX, у нас есть e-commerce, и у нас теперь есть и путешествия. And you guys have the ability to share that with people so that they can also grow their business at the same time growing your business. И теперь у каждого из вас есть возможность делиться этим бизнесом, чтобы каждый рос в этом бизнесе и помогал вам расти. It's a very I help you, you help me business. Это такой бизнес, где я помогаю тебе, а ты помогаешь мне. I'm going to share something with you guys because I think it's kind of funny. И я хочу с вами кое-что поделиться, потому что я думаю, что это интересно. So I launched this influencer right before I left Miami. She's huge on TikTok. Я до того, как уехала, есть один инфлюенсер, она в Майами, я с ней общалась до вылета. And she wants to go chairman in 90 days. И она хочет стать чемпионом за 90 дней. And I think she can absolutely do it. Я думаю, что она действительно может это сделать. And when she started posting her content and what she did, she received a lot of positivity, but also some negativity. Когда она начала выставлять свои сторис, выставлять очень много контента, она получила как и плюсы и поддержку, так и много негатива. And from the very beginning, I prepared her and I told her that that was going to happen. И с самого начала я ее подготовила и сказала, что это действительно может произойти. I told her to come to me when that happens. И я ей сказала, приди ко мне, когда это случится. And I will tell her exactly how to respond. И потом я тебе скажу, как точно ответить. And somebody said something very interesting. И кое-кто сказал нечто интересное. I'm not going to share all of them, but I'll share this Я не one. буду все, конечно, рассказывать, но часть расскажу. He said, only the people at the top make the most money. That's a scam. И этот человек сказал, только люди на самой верхушке могут зарабатывать максимум денег. But you know what's beautiful about this business? Но знаете, что самое прекрасное в этом бизнесе? Is that she can outrank me. Что она может даже выйти выше, чем я. So if she goes chairman 10 in 90 days and then goes chairman 25 in 4 months, Если она станет чемпионом 10 за 90 дней, а потом станет чемпионом 25 за 4 месяца, she is now above me in rank and in income. и она станет выше меня и будет зарабатывать больше, чем я. This isn't a who's at the top makes the most money. И сейчас подумайте, и не имеет значения, кто находится на верхушке. This is a who wants it more. Это вопрос о том, кто хочет больше этого. So if you have a chairman upline, or P5 or P2, just know that you can pass them. To be honest, I want her to pass me. Let her do it. I really would love to see that. Если ваш куратор или наставник находится на стадии P1000, P5000, знаете, вы можете перепрыгнуть его. Я лично хочу, чтобы мои люди перепрыгнули меня и достигли
выше ранг, чем я. I told her that when she becomes famous, to not forget about me. И я единственное сказала, когда она станет знаменитой, пусть она не забывает обо мне. That when she walks chairman on the stage, I'm going to be with a little tissue box, crying like a mom, like a proud mom. И когда эта девушка выйдет на сцену и будет разговаривать как Черман, я буду сидеть с коробкой салфеток и плакать, потому что я мать этого Чермана. So any of you guys sitting in this room can be speaking at these events. It's just a matter of how bad do you want this. И я хочу, чтобы каждый из вас, кто сидит в этой команде, задумались, насколько сильно вы этого хотите. And I'm excited to see you all grow. I know that there is chairmen inside of this building. I know that there is future educators inside of this building and really successful business owners. Я очень хочу, чтобы вы росли дальше. И я знаю, что в этой комнате есть несколько черных, несколько будущих преподавателей. Они все будут расти. Chairman 10 is just me scratching the surface. Черный 10 – это я просто начинаю только от начала. I said this on stage at a women's event, an I Am Women's event a few months ago. Я сказала об этом на сцене, когда у нас было мероприятие женское. That if it takes me 10 years to go chairman 750, then it takes me 10 years to go chairman 750. И я сказала, если у меня уйдет 10 лет, чтобы стать черным 750, я дам себе 10 лет, чтобы стать черным 750. If you guys don't know what chairman 750 is, well, you're about to meet one, my husband. Если вы не знаете, что за статус 750, то вы скоро увидите такого человека, это мой муж. But a chairman 750 inside of this company makes about $187,000 a week and $750,000 a month. Статус члена 750 делает $187 тысяч еженедельно в этой компании. Еженедельно. Может 750 тысяч ежемесячно. Now, I don't know about you, but I don't mind working 10 years to get there. Я не знаю насчет вас, но я не против работать 10 лет, чтобы достигнуть этого уровня. Name any job in the world that is going to pay me that much, and I can still work from anywhere in the world and vacation whenever I want. Назовите мне хотя бы одну работу в этом мире, которая позволяет также зарабатывать и работать вне зависимости, где я нахожусь. Назовите, если есть такая. So when I was talking about time, I really meant it. Because my goal is that within 10 years, I am a chairman 750. И когда я говорила о времени и о важности, я действительно имела это в виду, потому что я понимаю, чтобы стать черным 750, если у меня уйдет 10 лет, я готова себе дать эти 10 лет. I will have a team of over 100,000 people. У меня будет команда больше 100 тысяч людей. I will be able to build churches, wells, and orphanages around the world. Я также буду строить церкви по всему миру, строить дома для сирот, и это буду делать по всему миру. And that's a whole message for another day, but giving back is absolutely everything. И это, конечно же, речь о другом дне, но я буду давать все для того, чтобы это сделать. Everywhere that I go, I'm like, how can I give? How can I serve? И каждый раз, когда я куда-то, где-то нахожусь, я спрашиваю себя, как я могу помочь, как я могу предоставить вам услугу. And I'm going to end with this, guys. И я закончу сейчас с этим. Where's my ladies? Где мои девушки, женщины? I said, where's my ladies? Я сказала, где девушки? Ladies, you don't understand the power that you have within you. Девушки, вы даже не понимаете, насколько сильная сила сидит в вас. I know we are led by the majority of the leadership of men, Я знаю, что нас ведут лидеры, мужчины, but we offer something special by their side. но мы имеем нечто особенное в себе. I went to a conference a couple months ago, and this amazing great leader said, if you want to build a successful business, you build it with women.
назад, и там лидер сказал, если ты хочешь замечательный и успешный бизнес, тебе надо строить бизнес с девушками. So the fact that there are women in this room, in Barjan's team, Jordan's team, I know that they love having women in their team. И факт, что мы видим девушек в этой комнате, и еще мы знаем, что и Джейсон, и Баут очень любят женщин в своей команде. Because we offer something very special. It's like husband and wife, you know? Потому что мы предлагаем нечто особенное, это как муж и жена. My husband, he'll be like, babe, what do we have to do tomorrow? Мой муж подходит и говорит, скажи мне, что мне надо делать завтра? Do we have anything in September? Are we going anywhere? Do you have it written down somewhere? У нас есть план на сентябрь, у тебя есть записи, какие у нас дела на сентябрь? Babe, do you know where I left my thing? Или знаешь ты, где я оставила эту штучку? The men are laughing because they know this is true. Мужчины смеются, потому что они знают, что это правда. But we do. Myself and Elaine, we're very detailed inside of our business. Women are very, very detailed. Я вообще могу сказать, что каждая женщина очень детальная в бизнесе. Women are very empathetic. We know how to listen. We know how to nurture. И у женщин очень много эмпатии. Женщина умеет слушать, и женщина умеет также заботиться о людях. Now, men, don't feel left out. I'm bringing up the ladies real quick. Мужчины, не чувствуйте, что я о вас забыла. Я сейчас просто хочу сказать о женщинах. Because having ladies in your team builds the heart of the business. Потому что когда вы имеете женщин в своей команде, вы уже являетесь владельцем сердца своей команды. Just like God made man and woman, inside of this business, we need men and women. Так же, как и Бог создал и мужчину, и женщину, в этом бизнесе нам нужны и мужчины, и женщины. So I am so excited to see so many chair women come out of Kazakhstan. Поэтому я жду не дождусь, когда я увижу очень много женщин. And I'm even more excited that the men are going to be cheering them on. И я более чем рада, что я знаю, что мужчина будет поддерживать этих женщин. Because I fell in love with this business before I met Jason. Потому что я влюбилась в этот бизнес до того, как я встретила Джейсона. But the fact that we run this business together is not because he did it first. It's because I fell in love first and then we met in the business. Причина, почему мы занимаемся этим бизнесом, не потому, что он пришел в этот бизнес раньше и у него есть успех больше. Причина в том, что я влюбилась в этот бизнес раньше. Grow your empire together. Empower men, empower the women inside of your business. Помогайте своей империи расти. Вдохновляйте мужчин, вдохновляйте женщин в своем бизнесе. And I'll leave you guys off with this. И я вас покину на словах. Women, we don't really talk about it, but when men encourage us and they put us in position and they honor and acknowledge us, it really does mean a lot. Я хочу сказать, что когда мужчины дают честь, дают уважение и поддерживают женщин, для нас это означает очень много. It really truly empowers us, and women, you need to be that for the men. И это реально придает нам сил и воодушевляет нас. И девушки, вы должны стать теми людьми, которых мужчины хотят поддерживать. No competition, only unity. Никакой конкуренции, только единство. There is enough success in the world for everybody. Во всем мире достаточно успеха для каждого человека. So many people are competing because they think that there's a lack of success. Oh my God, I need to grab it first, but there's enough for everyone. И когда люди занимаются конкуренцией и говорят, да, мне надо сделать это первым, мне надо дойти до этого первым, поймите, успеха хватит каждому человеку в этом мире. So with that, thank you guys so much.